ഇങ്ങനെടുക്കാനുണ്ടോ നനയണവേ ചാറ്റുമഴയിൽ തങ്ക എന്നെ സൗണ്ടൊക്കെ ഓക്കെയാണോ നോക്കുമെന്ന്. തങ്ക ഹലോ പോയോ തങ്ക? ഓപ്പൺ സ്റ്റോപ്പ് 5 5 തിരിഞ്ഞിട്ടാണോ കിടക്കണേ കളിയത്? വെയിറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കളിയത്. ഇതെന്തരണ്ടി സെറ്റിംഗ്സ് ഫ്രഷ് ക്യാച്ച് തലക്കെല്ലാം ഒന്ന് ഹെഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഹായ് ബ്രോ, ഹായ് റാസി ബ്രോ, ഹായ് വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഹായ് ബ്രോ, ഹായ്. La 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 la. എന്നെ അറിയോ? തങ്ങന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. എന്നെ അറിയോ? തങ്ങന്റെ ഫ്രണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലടാ എനിക്ക്. നീ ഇങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാടാ അളിയ? ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയോ?
എന്ത് മൂഞ്ച അവസ്ഥയാ നോക്കണേ. എൻ്റെ സെർവറിൽ ഒരു വട്ടം ബ്രോ വന്നിട്ടുണ്ട് VCയിൽ. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി അളിയാ, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. എന്തായിരുന്നു നിന്റെ പേര്? എന്റെ VCയിലെ നെയിം ഇതല്ലായിരുന്നല്ലോ. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. ഇതെന്റെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണ്. ഓക്കെ. ചാനൽ ഇതല്ല. ഓക്കെ. And that gets things running. Well, there are playmakers, and then there is one Sebastian Veron. You put it right up there, Yes, I do. He has one or two defensive deficiencies, but creatively, he's gifted. He can pick an eye-of-the-needle pass to devastating effect. Now it's Luis Suarez. Stood up well to him there. Now, can they get him away? Pepe. Maldini. Tries to play it through. Oh, no joy this time. Mateus. He won't be happy with that one. Luis Suarez. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. Pato. Oh, good read. That was well played, well stopped. It's a pretty loose pass. And here's Pato. Fermin, renowned for his long-range shooting. അളിയാ, Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Sergi. And this is Pato. And he's straight offside. Sergi. Looking to play him in. Gerrard. Now Cruyff. And it's Stojkovic. And he's intervened well there. Quality ball. And it's Lopez. And here's Suarez. And he's had it nicked away. Fermin takes a shot. shit. And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Oh, that's delightful. He might be in here. Chance for a shot. Goal! Argentina! And it's Argentina in front. The goal scorer for Argentina after 37 The movement minutes so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So the first goal of the game. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition.
Sorlot had a really good go at breaking through, but ultimately എടാ he എന്ത് was just ബോളാണ് about മുടങ്ങി നീ kept out. ഇളക്കുന്നു. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. He's in a great position here. There will be 1 minute at a time. Threads one in. The ball has bounced loose എടാ now. ഇതെന്തൊരു അണ്ടിയാടാ. Oh, what has happened here? And that is ഭ്രാന്ത് the end പിടിക്കുന്നു, of the first half. ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നു. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Arsenal unable to get back onto level terms before half-time. They trail 1-0. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. Bebeto. Number 16. So off we go again. Fermin Lopez. Arsenal really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Sorlot. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, he's been caught on it here. It's played through for him. And this is Pato. Stojkovic. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Oh, that's well spotted. Check, gets it away. Arsenal do look as though they've made a half-time change here. Well, I'm assuming... Real chance! It's off target and by quite a way. Yeah, that was a fantastic run, and it showed how brilliantly energetic he is. Schneider, still chasing the game, trailing by 1. And there's green grass ahead of him. Deftly away. And smartly reclaimed. Messi producing a good steal there, showing a good level of alertness. Knocks it out wide. എടാ എന്താടാ That സ്നൈഡറെ? was nowhere near his best. എഴുവേറി. Mateus. And he was quick to react. He is എടാ through ഇതെന്താ here. കളിക്കുന്നടാ And the എല്ലാരും. shot. മുട്ട മാറി. And he's stuck it away. 2 up now, and they are The goal cruising. scorer for Argentina. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So that's 2 now without reply. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. And no, that was never going to make it. Luis Suarez, currently being consciously targeted. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line now. Arsenal perhaps wondering what the best time is for their next substitution. And it's Cruyff. That's a lovely, neat pass. Schneider. Lovely pass, but can he get there? That's a good foray he's making. He's got away. Gerrard wins the duel this time. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. Can he get on the end of this? Well played. Pato! Just cruising! They are cruising! With fun and fury, they continue to do their thing. Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. And that means just one thing, match ball. He has simply been truly awesome. He really has stamped his authority on this. And that's that. Arsenal have very little in the way of excuses here.
simply having no answer to. ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ലൂസായി കളിയ പറി 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 തങ്ക എന്ത് പറടാ. എന്താ കളിക്കാം? പബ്ജി കളിക്കാം. ഞാൻ ലൈവാ. നീ ലൈവ് ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഇത്ര നേരം. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ലടാ എന്നോട് അളിയ. ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് ഞാൻ എന്നിട്ട് നിന്നെ വിളിച്ചു, നീ എടുത്തില്ല. ഞാൻ 16 മിനിറ്റ് ആയി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്. ഞാൻ നിന്റെ അതിനൊക്കെ മുമ്പേ വിളിച്ചയാണേ. അല്ല അളിയ, കറക്റ്റ് ടൈം നോക്കിക്കോ. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. The stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice. And there's a real sense of anticipation in the air. Game on. അല്ല നീ സിറ്റിക്ക് വന്നോ? So it's away we go then. So much talk about full-backs these days, whether they're wingers and offensive or good defenders. Zambrotta seems to... And the finish! എന്താടാ? It's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Excellent. Wonderfully smooth, smart and slick. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass. That pretty much did it. So a breakthrough already. And the return pass. And it's Van Dijk. It's Sergi. Pro player. Rijkaard. Not the most accurate pass. uninstall 5. Oh, he's been caught on it here. കീ ബൈൻഡിങ് എല്ലാം മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എനിക്ക് Stojkovic. Now it's Luis Suarez. He has found the way through. അവിടെ എന്റെ റീലോഡ് നീല് കിടക്കും, അപ്പൊ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. മനസ്സിലായി? അതൊന്നും അൺബൈൻഡ് എടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ He is just caressing the ball. Out towards the flank. Arsenal are behind here despite their domination of possession. Now Cruyff. He's played it back. They're really getting no time to think on the ball here. Cruyff really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Shot could be on. Shot a goal! It is Babato, brother. They have done it! They have their equaliser! Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead.
So they have it all to do again. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. And here's Eto. Chance! Ah! Oh, man! Malari. And they get themselves in front! Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. Cristiano Ronaldo. Well, this is what we've been waiting for. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's Eടാ, അടിയടാ, always the number one ക്രൈഫേ. contender, and he's done it again. ഉണ്ടച്ചി മോൻ. Well, he got rid because he was under pressure. And it's Cristiano Ronaldo. Messi. And Dijk gets it away. ബെബറ്റോ ഒന്ന് ബോൾ നിൽക്കട ബെബറ്റോ. And here's Eto. Minutes have been indicated. Played out wide. Zambrota. Nice bit of trickery. The ball goes in. Well played and well cleared. And it's half-time. It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. Upcoming fundraising event. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same Blade ni intensity poya. and tempo they showed in getting both the goals. I Try am to very get happy. another now and establish that two-goal I cushion am here. early in the second half. So that ഞാൻ was the അതല്ല first എന്നോട് half, കളിക്കുന്നുണ്ടോ and we ചോദിച്ചിട്ട് will be വിളിച്ചത് back with എന്നോട് the second half ഉണ്ടച്ചി. shortly. എനിക്ക് ഉറപ്പില്ലടാ, കാരണം ഉറപ്പില്ലാതെ പിന്നെ കളിക്കുന്നവരുടെ കാര്യമില്ലല്ലോ. ഞാൻ എപ്പം വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ഇതായത്, വീട്ടിൽ വന്നു, പിന്നെ ഞാൻ കയറി. പിന്നെ ഇപ്പൊ 5 ഇൻസ്റ്റാൾ So we're ചെയ്തു, off again. ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും. Arsenal really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Wesley Sneijder. That pass isn't the best. Duke makes a dash for it. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And this is Ronaldo. Stojkovic. മൂഞ്ചി. Arsenal come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I think it's the perfect time to make a change. He's found a way through. Well, it's not the best when it comes to decision-making. OK, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Pass somewhat off target. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And he's had it nicked away. Milan are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, and certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Rijkaard is the team's great visionary. Bout of passing here, really easy on the eye. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Hazard showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And here's Suarez. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. In he goes again. എന്ത് മൂഞ്ച അവസ്ഥ നോക്കണ അളിയ. And surely now, the result's beyond doubt. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. That has been drummed into him from such an early age, Peter. It almost came as second nature. He susses the keeper, couldn't hold on to it, and he's there in a flash. Milan now in a position far more desirable. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Cruyff, well played, that has snuffed out the danger.
Rafael Varane is a perfect combination of brain and brawn. Cruyff! And that's a sharp finish. With so little time left, grandstand finish. And that is fabulous. A true beauty of a goal. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. Arsenal give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, the mindset has... He's going for goal! എടാ സ്നൈഡറെ And that വേണ്ടാത്തെല്ലോ is നല്ല wildly അടിയെടുക്കല്ല off target. കഴിവേറി. Milan clearly now. എടാ കളിക്കാൻ And that'll be വിടറാ. the end of that. Well, this was a game they could so easily have won on another day, but alas, that wasn't to be. ഫുള്ള് മൈനസ് ആണല്ലോ കളിയാ. എന്റെ വോയിസ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണോ നോക്കൊന്ന് ബ്ലേഡേ. ബ്ലേഡേ Okay, brother. Okay, brother. പൈസ ഓൾ സെറ്റ് ഓൾ സെറ്റ്. ഗെയിം സൗണ്ടും കേൾക്കാം, നിന്റെ സൗണ്ടും കേൾക്കാം. ഓക്കെ താങ്ക് യു. ആ എന്റെ 5 ഇൻസ്റ്റാൾ ആയേ. ഇത്ര പെട്ടെന്നാ? യെസ് നീ റീചാർജ് ചെയ്തോ വൈഫൈ? യെസ് ബ്രോ, ഐ റീചാർജ്. അതിപ്പോ നമ്മളെ റോളിംഗ് ആണ് അപ്പൊ 1 ഡേ ഒക്കെ ഡിലേ വരും. നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കളിയാ. Hello, everyone, and welcome to Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, വൈഫൈ it റീചാർജ് might ചെയ്ത് not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. എല്ലാം കൂടി മൊത്തത്തിൽ ചെലവേണ്ടില്ല There's കളിയാ. nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. പെട്രോളിന് തന്നെ ആവും ഒരു നല്ല പൈസ. So off we go then. പുഡിങ്ങെന്ന് പറയാം. Well, it seems fair to say, Jim, that Diego Forlan is the outstanding player in this lineup. Yeah, and I think it's incredible how his career has turned out after a difficult start. He's made himself into a great all-round player with vision and creativity in addition to his finishing. And a reputation for being lethal, clinical, vital in front of goal is by now very, very richly deserved. Really effective. നമ്മക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ അളിയാ, നമ്മളൊക്കെ പാവങ്ങളല്ലേ അളിയാ. He's in plenty of space here. He's picked his way through. Maldini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. നമ്മള് പാവം, നമുക്ക് Lopez. Luis Suarez. അറിയത്തില്ലല്ലോടാ. Behind for a corner kick. പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത്രേ ഉള്ളൂ.
Arsenal with the corner, there first. Stojkovic plays it short. Shot a goal! And he's there to get it away. And it's Maldini. The ball has bounced loose now. The side yet able to force a breakthrough here. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Sergi is one whose deliveries we all know about. It's a good stone possession, this. He's just playing it safe and simple. Now it's Bebeto. He's done very well to get to that. Bebeto is offering a wry smile there. Now this could be a chance. And this is Messi. And the shots! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Milan have taken the lead. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Arsenal are seeing plenty of the ball, but for now they trail. And this is Luis Suarez. Luis Suarez! I'll be a bit disappointed with that. Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. Gerrard. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Lovely pass, but can he get there? Great vision. Stojkovic. And this is Bebeto. And he's quick to get rid. Arsenal certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Good ball over the top. It's Fulham! Good run, lovely take, but that is where it stopped. Well, it goes to show you there's a lot you can do if you have willing runners like that. You'll always get that chance. And it's quite direct from them. It's actually quite long from back to front. Sergi. Howson makes the interception. Fermin tries to play it through. Luis Suarez! Glorious! Sumptuous finish, an absolute joy! They have done it! They have their equaliser! Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude. Little doubt, that is a foul. Oh, no messing about, it is red. Milan are down to 10 men. Yeah, we guessed that this scenario could take place because he's up against pace. And this is Cruyff. And Cruyff! They've scored! This is Cruyff, brother. Oh, delicious, such devilish curl. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. Hinan. അത്രയൊക്കെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് കണ്ട് കേറിക്കോളണം അതിന്റെ തല അടിച്ചാൻ പൊളിക്കും കേറിയില്ലെങ്കിൽ. എപ്പോ വന്നിട്ടുണ്ടറിയാം അവിടെ ഞാൻ രാവിലെ കേറി ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ആക്കി നിൽക്കാം. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അളിയാ. എടാ ബ്ലേഡേ RZBയിൽ കേറട അളിയാ. ബ്ലേഡേ as per TPA rules I can't play in another gang in any city when I am in അവിടെ TPA. അറിഞ്ഞ് എന്താ ഏത് സിറ്റി അതിലുള്ളത് എന്തുവാ അവിടെ എവിടെ ഉള്ള നോക്കട്ടെ. അവിടെ ഏത് സിറ്റി ഉള്ളത്? നീ എന്താണ് ചോദിക്കുന്ന അളിയാ? സിറ്റി അല്ല അവിടെ ഏത് ഗ്യാങ്ങിലുള്ളത്? അവിടെ ഗ്യാങ്ങിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നീ. ഞാൻ എക്സിലെ TPA ഇല്ലടാ പൊട്ട. And that is all they have time for. എക്സ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതാക്കി ഇറക്കിയടാ. Well, we have quite a thrilling narrative here. ഇല്ല നാളെ They are now the ones in the driving seat. നാളെ ഇല്ല. And all of a sudden നാളെ things എക്സ് are ഫുള്ളായിട്ട് looking അപ്പോ pretty rosy. And we are up to the break. Oh, what a half, Peter. What a half. It really has had a bit വീഡിയോ of ഇറങ്ങിയല്ലോ. സമയമായല്ലോടാ. tooth and nail. സമയമായല്ലോടാ. This from the off. വീഡിയോ ഇറങ്ങിയല്ലോ വീഡിയോ. All games. അതിപ്പോ ആ പാട്ടല്ലേ ഇറങ്ങിയേ?
Arsenal are leading, അതല്ല but it is ഉബൈദൊരു still ഇത് ആ delicately പാട്ടാണ് poised. ഇറങ്ങിയത്. It's 2-1. എക്സ്ലാൻഡിസിന്റെ അപ്പനെ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇറങ്ങിയല്ലോ മറ്റേ. നീ ഇന്ന് ലൈവ് ഇട്ടില്ലടാ ഷൈനെ? ഇന്ന് ഇട്ടില്ലടാ, ഇന്ന് ഒരു മൂടില്ല, ഭ്രാന്ത്. ആ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ, എനിക്കൊന്ന് കൺസിസ്റ്റൻസി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലടാ അളിയാ. എനിക്ക് കുറഞ്ഞ പ്രശ്നമില്ല, നാളെ ഇടും. അതൊക്കെ ഫ്ലൈസൻ മോനെ, ഒന്നും പറയാനില്ല. Arsenal come out of the tunnel having undergone a change at half-time. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. എടാ എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് കേൾക്കാം അവിടെ? And Yeah. here's Suarez. He's got away. എടാ പറ വെറുതെ ബാക്കിലേക്ക് വന്നത്. Can he get on the end of this? Oh, that's ambitious. Dembele. Ball's gone astray. Mateus. It's a searching pass. And this is Torres. Good read. He read that really well. Sergi. Now Howson. വേറെ നല്ല കുറെ ഉണ്ട്, വരച്ച് വരാതെ സാധനമുണ്ട്, ബ്ലാക്ക് കളർ. That's been intercepted. That was well played. Well stopped. They want to be quick here. It's breakaway time. Shade optimistic. റൗണ്ട് സാധനം. Milan really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. Oh, what has happened here? ഒന്ന് വായ കൂട്ടറാ അളിയാ. And into the grateful അവിടെ arms of the ഒരു keeper. റീലൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്പില്ലേ, ലിങ്ക് കൊടുത്താലും. Oh, well played, well sorted out. ഉണ്ട് പ്ലൈസൻ റെയിലുകൾ പ്ലൈസ് ഇറങ്ങിയില്ലേ? പ്ലൈസൻ റെയിൽ അടിച്ചു. ഞാൻ ഒരു സാധനം ഇഷ്ടോടെ Oh, of course, in a position to go to the bench should the need arise. എന്നിട്ട് നോക്കിയാ, എന്നിട്ടേ That's beautifully weighted. ഇഷ്ടല്ലേ ഇടല്ലേ 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 ഇടല്ലേ. ഫുൾ സ്പീഡ്. Clearly held on to it far too long സൗണ്ട് there. ഒരു സൗണ്ട് Did he do enough to find someone? He looked ഓലെ സ്പീക്കർ സൗണ്ട് set on trying to do everything his way. എടാ 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 എടാ. ആരെടാ അത്? Well, now here's a good battle. ഇവിടെ ലൈവ് നിനക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല അളിയാ. എടാ അളിയാ, എടാ അലമ്പാക്കല്ലടാ മലരി, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി See പോവേ. they need. ലൈവ് ആണെന്ന് That's great അറിയത്തില്ല നിനക്ക്. positioning. So good. നിനക്ക് ലൈവ് ആണെന്ന് അറിയത്തില്ലേ? നീ താഴെ പോയിടെ, ചുമ്മാ മണ്ടത്തരം കളിക്കുന്നത്. Schneider. Oh, he's done very well to take that back. Now, can they get him away? Schneider. എടാ ഞാൻ 5 ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് വീണ്ടും അളിയാ, reload സ്കിന്നിൽ തന്നെ അത് കിടക്കുക. കേറിയില്ലടാ. And that has been cleared. എടാ And എന്റെ it's Cruyff. And this is Schneider. Tries one from range. Well, now it's a risk. Oh, that was no routine save. really looked sharp there, didn't he? That's very well played. എന്തുവാടാ നീ കാര്യം പറ. എടാ എന്റെ റീലോഡ് സ്കിന്ന് ഞാൻ അറിയാതെ ഈല് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് അത് അൺബൈൻഡ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ എന്ത് എടുക്കണത് അറിയുന്ന ആരോടും ചോദിക്കട്ടെ അളിയാ. ചോദിച്ചാൻ എല്ലാരും പറയുന്നത് അൺബൈൻഡ് കീ കൊടുത്താൽ മതി. എനിക്ക് അൺബൈൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് വരുന്നില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് ഈ വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഏത് വണ്ടി? ഫെയിൽഡ് ലോഡ് വെഹിക്കിള്, ഗ്യാങ് വെഹിക്കിള്. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തോൾ ചോക്ക്. എനിക്കറിയത്തില്ല. Corner number 2 then. Number 20, Fernando Torres. Number 17, ഞാൻ എടുത്തടാ. Ousmane Dembele. Coming on the field. Number 19, Gabriel can get it clear. number 21, Not too much more here than നീ seeing സിറ്റി കയറുന്നുണ്ടടാ? number Tries from distance. Vinicius. എന്തുവാടാ? Oh, great effort, but he's City produced the കയറുന്നുണ്ടോ? ആ save ഞാൻ to കേറ്, match. ഒന്നും കഴിയട്ടെ. ഏത് സീറ്റിലാ കയറണ്ടേ? Corner number 3 coming up. ഏത് സീറ്റ് കയറണ്ടേ? എടാ ഏത് സീറ്റിലാ കയറണ്ടേ? ഹലോ Asking too much of anyone and everyone. ഹലോ പോയാ? There'll be a minute of stoppage time, and that into ബ്ലേഡേ and time is up.
So the winners bullish and belligerent after a remarkable collective effort. Fall behind. Hello? Hello? ഹലോ, എല്ലാരും എടാ പോയാ? നീ പറയണ്ട കേട്ടോ. ഓക്കെ. നീ എവിടെ പോണേ? നീ പോകായാ? ഇതെന്താ കണക്ട് ആയിട്ടില്ല? ഇത് നിന്റെ ഹെഡ്സെറ്റ് വരെ കണക്ട് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. പണ്ടാരെ എന്റെ ഹെഡ്സെറ്റാ? എടാ നീ ഹലോ. ഇപ്പൊ എക്സിലേക്ക് കയറാൻ പോകാം? എക്സില് കേടാ. ഇപ്പൊ 10 മണിക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. സിയോൺ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു അരമണിക്കൂറാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കയറാം. നീ എത്ര നേരം ബസ് വിളിച്ചു? ഓക്കെ ഓക്കെ. നീ കഴിഞ്ഞാ വിളിക്കുന്നാല്. ഞാനിപ്പോ എക്സിന് ചുമ്മാ നടപ്പുണ്ട്. അത് വേറെ കാര്യം. എക്സില് ഞാൻ പോയി 2 TD പഠിക്കട്ടെ. കുറച്ച് നാളായി. അളിയാ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ എടുത്ത് ലൈവ് ഇട്ടോടാ അളിയാ. എന്നിട്ട് വേണം ഊക്ക് കിട്ടാൻ. ടിവിയിലെ ഫാൻസ് വന്നിട്ട് പറയും, വര കണ്ടാ TDMലെ വര കണ്ടാന്ന് വന്ന് പറയും. അങ്ങനത്തെ അച്ചിപ്പട്ടി ഫാൻസ് ഉണ്ട്. നീ പറയുന്ന കേക്കത്തില്ലടാ ലൈവില്. ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്കും. ആണാ? എടാ ഇവന്മാര് ഭയങ്കര കൺവേർട്ടിങ് മനസ്സിലായ. ട്രിക്സിന്റെ മരിച്ചുപോയ അച്ഛന് വരെ വന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുണ്ടച്ചികള് പറയാൻ ഇവരെയൊക്കെ. പിന്നെ വേറെ ഇതുണ്ട്, കേക്കാടാ? ലോറേനെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കണ്ണാപ്പി ചുമ്മാ പുറകെ നടന്ന് വള്ളിയെടുത്ത് അവനൊരു സമാധാനം ഇല്ല വള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ. അവന് ഒന്നുമില്ലടാ. കണ്ണാപ്പിയുടെ ലോറ കണ്ണാപ്പിന് നല്ലത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ട്രിക്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചെന്നൊരിതുണ്ട്. എന്റെ ഈഗോയും ഫ്രസ്ട്രേഷനും ഒക്കെ അങ്ങ് പീക്കില. എന്നെ ഒന്നുമില്ല, ഇവന്മാര് വലിയ കുണ്ണുകളാന്നൊരു തോട്ട് ഇവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. കളി തുടങ്ങിയ അളിയ. എടാ മയില് എന്ത് മൂഞ്ച അവസ്ഥയാണ് അളിയ. ഇത് നോക്കിയാണ് കീപ്പറൊക്കെ ഫോമോട്ട് അളിയ. ഓമ്പി നല്ല കവാണേ ചേലേറും കവാണേ. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So it's down to business here. So, Jim, tell me this. Who are you looking for in particular here? Yeah, David Alaba, one of the most versatile players out there. He's just got so much positional awareness and intelligence. He can basically do a job anywhere on this pitch. He's got fabulous technique too, especially with his delivery in and around the area. He'll be eyeing up any set plays the opposition concede in that defensive third. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Mbappe! Aimed beyond the defence. And he was alert to it. And that was very necessary. Threads one in. And he welcomes it in. He's found the way through. Finds himself. He's been taken down. And the referee has pointed at the spot. Arsenal really could have done without this. This for 1-0. Oh, brilliant stop
from Oblak. Oh, once the save was made, the change to both mindsets could be hugely telling now. And that interception was most necessary. He's having a shot! Mistake എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ എന്ത് മാലൊരു And mistake. Milan have the lead. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Milan have taken the lead. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Can he get it through? And it's made its way to him. He has found the way through. Oh, shooting chance! And he's quick to get rid. Stojkovic will not want to lose out here, not against this opponent. Luis Suarez! And that's a good finish. That is remarkable! All square in a matter of moments. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. And wow, he has given that a right old hit. That was magnificent, the way he caught it so Decent! And there's a goal! It's offside, I think. Yes, it is offside. The decision came a little late because the referee initially didn't see the assistance flag, but it's the right call. Disappointment and relief on either side. Nothing doing. Looking for the run. Now it's Mbappe. Cannavaro pulls off an exemplary piece of defending. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Doyan, he's picked his way through. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. Ball's gone out of play. He's gone direct here. Pass just lacking in accuracy. Now it's Mbappe. It's Luis Suarez! It's run loose. Who's going to get there? And he's heaved it away. Just past the 40th minute mark. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And here's Suarez. Suarez really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. 2 minutes have been indicated. Out of play for a throw. And it's Aguero. Schneider. And the whistle goes for half-time. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, I think the manager should be pretty happy that his side managed to come in on level terms. Things seem to be going a little against them, but they stemmed the tide, got their equaliser, and I think we're in for an exciting second half now. Arsenal are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. അടി ബ്രോ. മാർക്കോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം മാർക്കോ. Substitution for Arsenal, number 19, Kylian Mbappe. And so we're off again. Arsenal clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. That's been intercepted. That was well played. He's going for goal! He's delivered all right! Well, it's hardly a great surprise to see him doing something thrilling, and it should send a strength and courage through every one of his teammates from here. What a delicious goal, stroked in like a maestro. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. Milan have their lead. And here's Suarez. Silvestre is looking to influence the game from out wide. Well, they are still trailing,
And they require a change of fortune, pretty sharpish. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Cruyff! Oh, special! That is a special goal! A finish of true class! Once more they've done it! They just will not lie down! Yeah, and it's very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. Oh, whose goal is that? Big deflection. That's one for the dubious goals panel. And Cruyff! Johan Cruyff! An individual masterpiece! A finish right from the top draw! And the comeback is complete! Number 20. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart. And it's John Surely! Well taken goal. A two-goal lead, and they're firmly in control. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. well, a little more decisiveness on the ball, and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. Luis Suarez. Arsenal go up by 2 and are looking good. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled. Cruyff! Could have won it there and then. He knows that. Oh, he knows it. Well, he was a bit complacent there, I thought, Peter. Maybe he thinks the game is already won. Cruyff. Cruyff showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. It's a promising position. Cross into the box. That's a decent clearance. Oh, that's nice. He's gone for goal! Oh, terrific save from the keeper. Sneijder actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Four added minutes on the board. He is just caressing the ball. Oh, that's a key interception. Maldini. And the referee brings it to a close. Arsenal have done it with iron, with pragmatism, the sort you expect from a team like this. Admirable, enjoyable, and look how they react. Yo, bro. Yo, bro.
Bebetu. Pari. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. And that gets things running. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct and providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. Stojkovic, Cruyff, and it's Bojan, tries to pass it through. Shot a goal! Goal! Arsenal! He has gobbled up his 20th goal. That was a given, it always was. It's shocking, the ease with which he was able to get into the space, and the player of his quality was highly unlikely to miss that. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Shoots! And he's straight offside. Oh, live on the എടാ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി ചെയ്യണം അളിയെ. നാളെ ചെയ്യാം. ഇന്നെന്താ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാലേ സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോണ്ട് വേറെ വന്നിട്ട് ഈ പാട്ടും തേങ്ങാമ്പലും എടുക്കണ്ടു ചെങ്ങായി വരും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ലൈവ് ഇടുമ്പോഴായി എനിക്ക് പറയാനുള്ള മാത്രല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇവന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കണ്ടുള്ള പാട്ടൊക്കെ കേട്ടാണെന്നാ പോരെ. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. വൈകുന്നേരം ഒന്ന് നീച്ചത് നല്ല ഉറക്കുറങ്ങി തല ചുറ്റുന്നത് ഇതിനോട് സ്ക്രീൻ കണ്ട് കണ്ട് കണ്ണടിച്ചു തോന്നുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അന്നേലും എന്താ പറയണ്ടേ നീ? കണ്ണട വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അതുപോലെ കണ്ണട ആക്കിയാ പോരെ. അത് നീ മറ്റേ ലെൻസ് ഇല്ലാത്ത മേടിക്കാം. ബ്ലൂ കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെത്ര വരുന്നേ? നിനക്ക് അത് ഫ്രെയിമിനനുസരിച്ചാടാ. തുടങ്ങണ 800 രൂപയ്ക്കുണ്ടാ.
kept out by the most elastic of saves. ഞാൻ ഇടാൻ തുടങ്ങിയാ പിന്നെ properly, നിർത്തില്ല. Peter, that's for ഇന്നലെ ഇപ്പൊ sure. ഒരു 4 മണിക്കൂർ അങ്ങോട്ട് Bojan. And this is Luis Suarez. ഇരുന്നതാ. Oh, nice touch. ബാക്കിൽ കളിക്കാൻ Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. ഇന്നലെ 300 സബ്ബണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. Good read, needed to be. Azar. Arsenal heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Tries to play it through. Sergi. Cruyff. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Rodri. Diouf. Neymar. Oh, well played, well played. Van Dijk can clear it away. Can he get on the end of this? Diouf. And he shoots! അത് പേര് കേട്ടം നോക്കിയ പറ. And deep into first half stoppage time. A timely strike. And that is all they have time for. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. Please watch the screen. Neither side holding back here. It has been quite a half, this. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They'll want a good start to the second half. Arsenal ahead by just the odd goal in 3. It is 2-1 at the interval. Substitution for Arsenal. Number 10, Bebeto. Number 77. So into the second half. Dragan Stojkovic. Coming on the field. Arsenal do appear to have made a half-time change. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Romario is fouled. And it's Belletti. Rijkaard. ആ മീറ്റിംഗ് ആയിട്ടൊന്ന് വേണം 15 വേണം പോകാം. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Played into space. Costa Curta. Now it's Neymar. Neymar scooting forward. Van Dijk cuts out the pass. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back any. Applies the finish! And he was there to get a vital touch. Cruyff clearly thought he had the beating of the keeper. They've played it short. Brilliantly cut out. And now they can spring out of defence. And it's been played through. He's got plenty of space out wide here. It's a promising position. Oh, he's having a go! That is a super hit, but it was always just off target. Well, he does strike a very pure ball, doesn't he? It's great technique. Maldini, always a very imposing presence at the back. Madrid really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. Arsenal perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Now it's Luis Suarez. It's Luis Suarez! Ambitious! നമ്മളെ ഗ്യാങ്ങിന്റെ ഓൾറെഡി എല്ലാ സാധനവും Yeah, I ഇല്ലേ guess he tried one of his specials. അവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത്ര ദിവസം ഡിലേ ആക്കിയാണ്. Excellent interception. അതെന്താ? He steps in and അവര് that's പറഞ്ഞേ the end of ഞാൻ that. നേരത്തെ ഒന്ന് കേറിയപ്പോ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഡിലേ And here's ആക്കിയോണ്ടാണ്. from Mario.
Well, there's plenty to ഒന്ന് like എടുക്കട about this ക്രൈഫേ. approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Neymar going face to face with his great rival. Rijkaard. Rodri driving forward. Now it's Neymar. ഒന്ന് എടുക്കടാ, എന്താ അണ്ടി? And he hits the net. പറിച്ച്. We thought they were done, but never say never. Right place, right time, and a fine instinctive finish. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect. Big chance! എടാ എന്തൊരു അണ്ടിയാടാ മായി. Could be pivotal. Oh, that has got to be it! This has to be it! Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. Madrid. ഇനി അവിടെ വന്ന് ലൈവ് വന്നിട്ട് എന്നെ കണ്ടില്ല, അതുകൊണ്ടത് Arsenal can look back at this result with regret. A front foot എന്താണ്? start. എനിക്ക് ആ പവർ കിട്ടണ്ടേ, പവർ കിട്ടിയാലേ ഒരു ലൈവ് ഇടാൻ കഴിയുള്ളൂ. VR റൂം ഇടാൻ എന്നോട് പറയുന്നതല്ല, പുറത്താ. പുറത്ത് പുറത്ത് എങ്ങനെ? ഞാൻ എത്ര മണിക്കാന്ന് പറയാം, 3 മണിക്ക്, 3:30 1 മണിയാകുമ്പോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. 3 മണി വരെ ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് കയറി. പിന്നെ എനിക്ക് ഉറക്കം തൂക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി പറ്റും. പറടാ. നല്ല കാവാണ്, നല്ല കാവാണ്, ചേലേറും കരിനീല പെണ്ണിന്റെ കാവാണ്, കാവാണ്, നല്ല കാവാണ്, ചേലേറും കരിനീല പെണ്ണിന്റെ കാവാണ്.
കരിമീല് പെണ്ണിന്റെ കാവാണേ കാവാണേ നല്ല കാവാണേ. തൊട്ടല്ലേ കൊണ്ടാണ്ടി. So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And that gets things running. Mark van Bommel is a player who is tailor-made to marshal the midfield, Peter. He's an expert ball winner, and he's keen to stamp his authority very early in any game. And a whole lot more than that, yeah? We've seen him contribute offensively and in no small measure very often. And he's got a great range of passing, so whatever he wins back, he'll be spraying it left and right in a hurry. And don't forget, he does have a real howitzer of a strike too. As England fans will well remember. Modric, Van Basten, and the കഴിച്ച shot! കയറണയാ ഞാൻ തങ്ങ വിളിക്കോടെ എന്നെ എന്നറിയ പറഞ്ഞ എന്താ വിട്ടുകണല്ല. Van Bommel. Ambitious ball here. Fabi looking to receive it in space. ഇത് ആരൊക്കെ ഉള്ള ഈ ഗ്യാങ്ങിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ട്. നമ്മ അറിയും കാണുമ്പോൾ ചെയ്യല്ല Beckenbauer. പറയുന്നത് അങ്ങനെ ബാക്കിക്കാരാ. And here's Van Basten. Oh, now here's an interesting matchup. And this is Batistuta. Nice interception, well timed. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Now it's Van Basten. Well, now it's a race for the ball. Arsenal so far providing no real test at all for the goalkeeper. Oh, that's fabulous. Plenty to aim at here. Cruyff! Goal! Arsenal! The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Arsenal have fired themselves in front. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Akanji promptly onto that, and that is that. Van Bommel. Luis Suarez. Oh, there's a probing ball. He's on it. Can he? Fermin! Mendes gets it clear. Not the most accurate pass. Well, we expected better, and so did he. Oh, played right into his path. And he's certainly on side. There's the shot! And no mistake. A quite incredible spell. They are flying. Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. നല്ല കാവാണേ. Things starting to look very comfortable. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Akanji kept his eye on it, and he's there.
Aimed beyond the defence. And this is Luis Suarez. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. There will be 1 Now minute. it's Batistuta. Well read, nice interception. Cruyff, played into space. And this is Bebeto. Just cruising! They are cruising! Again, in a trice, and they are... And that is all they have time for. Well, the mood in the two camps couldn't be more different as they go in for half-time. Elation on one side, misery on the other. Well, they're in a great position, Peter, so why stop now? I would say keep going, keep at it. They've done everything right so far, so they'll want to keep things that way. Arsenal producing a nigh-on perfect 45 minutes. It's 3-0. Substitution for Arsenal. Number 10, Bebeto. Number 16. So off we go again. Coming on the field. Number 7. Oh, no joy this time. Number 23, Wesley Sneijder. Van Dijk, always a very imposing presence at the back. And this is Luis Suarez. It's Luis Suarez! Crossbar! And somehow he's managed to miss it. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Dani Olmo going face-to-face with his great rival. And it's Modric. Arsenal gloriously greedy. 3 up and looking for more. Dani Olmo. They're urging him to shoot. It's a sweeping cross. That's just playing it safe and simple. Just about up to the hour now. Messi. Oh, it's Van Basten. Beckenbauer. Arsenal do have options available on the bench if they want to go that way. Van Bommel. Here's a... Oh, it's taken out. That'll be a foul. The referee's come over. It's a red card. Borussia Dortmund are down to 10 men. Pepe. Van Dijk. Van Bommel. And this is Luis Suarez. That's a nicely shaped ball. Shapes to shoot! Goal! Just cruising! They are cruising! He does it all with an air of efficiency and simplicity. Well, was there ever any doubt? It made it look like he's done it over and over And that's it. പോയവൻ Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. പോയടാ മച്ചു പോയി പോയടളിയ പോയണ്ട ബന്ധറ ഞാനെന്ന പെമ്പിളൊന്നും വീണ്ട ചെറുമേന് വേറെ ഇറങ്ങണ്ട നീലി പെണ്ണിന്റെ കാണാണേ അല്ലാ എന്താ കളിയാ എന്താ എന്താ ചെയ്യാ
എടാ ബൊമ്മാലേ ബൊമ്മാലേ ചിരിക്കട്ടെ ബൊമ്മാലേ. ഒരു ലൈക്കും കൂടി കിട്ടിയ 10 ലൈക്ക് ആയിട്ടില്ല. ഒരു ലൈക്കും കൂടി കിട്ടിയ 10 ലൈക്കായി. ലൈക്ക് അടിക്കൂ ഗൈസ്, ലൈക്ക് അടിക്കൂ, ലൈക്ക് കറൂ, ഷെയർ കറൂ, റബ് കറൂ. വെച്ച് ഒന്ന് കാതലിച്ച് കനവ് വെച്ച് കാതലിക്ക മാട്ടേ കാതലിക്ക മാട്ടേ കാതലിക്ക മാട്ടേ. അങ്ങനെയൊക്കെ സിറ്റി കയറടാളിയാ. അറിയില്ല, ഇവിടെ ഉണ്ടാ? എവിടെയാണ് ഈ തങ്ങനൊന്നും കാണുന്നില്ല. ആ നൈട്രോ ഒന്നുകൂടി എടുക്കണം. നൈട്രോടാ? നൈട്രോ ഡിസ്കോഡിന്റെ ഫ്രീ ആണോ നൈട്രോ? പരസ്യം കാണണം. പരസ്യം കണ്ട് 1200 കോയിൻ ആക്കണം. അപ്പൊ ഒരു 3 ദിവസത്തേക്കുള്ള നൈട്രോ കിട്ടും. ഞാനൊരു 11,000 ആക്കി വെച്ചിരുന്നു. പൊന്നുമല മാനത്ത് പൊന്മല പെണ്ണാണേ കാവാണേ നല്ല കാവാണേ ഏലേറും കരിനീരി പെണ്ണിന്റെ കാവാണേ പൊന്മലയിൽ. കാലത്ത് കാവാണേ നല്ല കാവാണേ. Hello, everyone, and welcome to The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So that's got things underway. The Dutch introduced total football to the world, and in many ways... There's the shot! They've scored! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. And he stuck it away as if laser-guided. That's expertly finished, and he's done that so often. സിറ്റി കയറിയാ? Arsenal finding themselves unexpectedly behind. Hunting in tax. This is Owen. That has been cut short. And it's Van Dijk. Edmilson. Rijkaard. Bebeto. And no, that was never going to make it. Tries to play it through. Knocks it into space. And this is Hullet. Now that's well seen too. Looking for the run. സിറ്റി കയറടാ, നെക്സ്റ്റ് കയറും. ശരിക്കടിച്ച് Rijkaard. മതിയായ അടിയായിരുന്നു. Great vision. That's been slipped through. He's having a shot. അടിച്ചില്ലടാ. From the bench. പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടോടാ നെക്സില്?
Arsenal with their first corner, the first in the game for either side actually. ഹലോ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ നെക്സ്റ്റില്? ആ ഉണ്ട്. അതിന്റെ വിസി വരാത്തെ അറിയത്തില്ലടാ. അതാ അവിടെ അവിടുത്തെ വീസിന്ന് ഇറങ്ങിയാ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എത്ര ഗ്യാങ്സി കൊണ്ട് വണ്ടി കഴിട്ടെ പിന്നെ മുത്തേ Cruyff with the short one. അടുത്ത എന്താ വെച്ചേ ഞായറാഴ്ച അല്ലേ? Here comes the അടുത്ത ശനിയാഴ്ച നമ്മള് എക്സിലായിരിക്കും couldn't quite control കളികൾ. it. That's good play. Plenty of targets in the penalty area. എടേ ഇവൻ എക്സിൽ വന്ന് ആലോചിച്ച് കളിയാ ചിരിച്ച് ചാവാ. ആകുവാണോടാ? Not the best distribution from the keeper. ആകുവാണോടാ മോനെ? And it's Lopez. He's through here. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടുകയാണ്. Lopez. Oh, nice touch. Lopez. Oh, good effort. അളിയാ ഒന്ന് The അടിയടാ header is പുണ്ടേ. disappointing in the end. Well, this is simple. The supply is to be admired. The defending is to be സീരിയസ് admonished. ആവണ്ട കുറച്ച്. That's been cut out. Well played. അതാ അവസാനം ഒരു ബ്ലൂ വാളിനുള്ള കൊണ്ടുപോയി. Maldini is there and he can get that clear. അതാ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ തന്നെ അടിച്ചിട്ടു നമ്മുടെ പ്ലെയറിനെ. അതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ Well, height കൊടുക്കുന്നതാണ് could ഇവിടെ. make all the difference on these set pieces. മുന്നോട്ട് ആരാണ് ഒറ്റക്ക് അവിടെ ഒറ്റക്ക് ഭരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ That's going wide അള്ളാ, left. അവിടെ മൗസിലൊക്കെ എവിടെ മൗസിലൊക്കെ മുത്തേ അടിക്കലേ. And he stuck it away. എവിടെയാ? ഞാൻ വീടിന്റെ കളി ഇപ്പൊ What കഴിയും. it means to them. This ഞാനിപ്പോ is a കഴിയും. position of genuine അഞ്ചേ strength now. That is a fine വേഗം goal. പാടാ, Really ആരൊക്കെയാ efficiently പറഞ്ഞേ? done. എടാ അളിയാ തന്നെ 10 മിനിറ്റ് കളി കഴിയട്ടെ. Movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Things starting to look very comfortable. Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now with 2 up. O'Shea. Now it's Owen. Played into space. And he's made sure that's not getting through. Rijkaard. എടാ ഷെർലൊക്കെ സിറ്റി There will കയറണം be 3 minutes മറ്റേ at a മീറ്റിംഗ് ഇല്ലേ? time. Bebeto. അഫ്ന ഞാൻ പോയി ബൈ ഉണ്ട് ആൾക്കാർ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാനുണ്ട്, ടൈസൺ ഉണ്ട്, ഞാനുണ്ട്, എന്റെ പൊന്നളിയാ. Recover this. പിന്നെ കുഡുസാറുണ്ട്. Deftly away. നാലാളെ വെച്ചിട്ടാണോ മീറ്റിങ്ങിന് പോണേ? The whistle goes for പതിനൊന്ന് half-time. 10:30 മീറ്റിംഗ്. 40 10:40. I think things have worked out pretty well. ഏടാളിയാ? Peter, if it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to നാല് resist ആൾക്കാരുള്ളൂ. change at this stage. So that's it for the first half, and everyone takes. നാലാൾക്കാർ മീറ്റിങ്ങിന് വന്ന് അതിന്റെ വീസി കേറിയില്ല. അതിന്റെ വീസി കേറി 45 വരെ സമയമുണ്ട്. ആൾക്കാരെ നമ്മ ഡിസ്കോഡ് കേറിയിട്ട് മറ്റേ ഐഡൽ ഇതില് പോ ഗാങ് വീസി കേറിയില്ല. Substitution for Arsenal. Number 10, Bebeto. Number 16, Down to business again. Fermin Lopez. എന്നിട്ട് അവര് കയറുമ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാം രാവിലെ ഇറങ്ങിപ്പോകും. Despite the scoreline, the one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford എടാ to get എന്ത് too മൂഞ്ച games behind. ബോളാടാ So കൊടുക്കണേ. attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Applies the finish. തയ്യാറായി. ഇത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ടുണ്ട്. ഞാൻ Well, at least his thinking was very good, Peter. എടാ ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരെ കേട്ടടാ. Judging by his reaction. Engages and എല്ലാത്തിനെയും forces him off the ball. Arsenal ഇപ്പം do appear to have made a ഷെർലോക്ക് half-time മാരാറ് change. വരാന്ന് Well, പറഞ്ഞു. I'm assuming that മറ്റേ എടാ മാർക്കോ സിറ്റി കയറോടാ. മറ്റേ ഗാങ് മീറ്റിംഗ് ഇല്ലേ? A finish of true class. അങ്ങനെ താഴ്മയായി ചോദിക്കില്ല, നല്ല പവറിൽ Just ചോദിക്കും. as നല്ല they wanted it, just when they wanted it. The purest possible contact. What a നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ. fabulous strike. വേഗം I think he's even Ini orang surprised himself, Peter, The how meeting well he ഇല്ലെന്ന്. caught that. മറ്റേ അസറ്റിന്റെ And
In a trice, the substitute has scored already. I think the manager's claiming an assist നീ here. വന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തൊക്കെ Just one in it. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. This certainly looks appetizing. Well within shooting range. This the perfect opportunity to create a cushion between them. Roberto Carlos! Loose ball now, there's a chase point. In he goes again! Oh, and that one's done no damage in the end. Nicely aimed pass. Roberto Carlos kept away. നിന്റെ And സെക്കൻഡ് it is reclaimed easily. ക്യാരക്ടറില്ലേ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടറിന്റെ പേരെന്തോ Tunde always on the lookout for any signs of danger. അങ്ങനത്തെ പേടിക്കണ്ട എല്ലാം സെറ്റാക്കി തരാം. Arsenal are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. Aimed beyond the defence. നമ്മൾ കുറച്ച് റിച്ചിലാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. Exactly ആ what they തങ്ങളുടെ need to keep doing. Carry on. എവിടുന്ന് meeting, എവിടുന്ന് meeting വെച്ചേ? Eventually, you might just get that little break. This is a really മീറ്റിംഗ് front-footed കൊടുക്കുന്ന approach. A lucky break would certainly help their cause now. നിങ്ങളെല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ ഡ്രസ് ഷോപ്പിൽ കയറുക നമ്മുടെ റേഡിയോ കയറുക And it's 52. Cruyff. എടാ വിക്രമേ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ സിറ്റി വട Duke gets into a good position. അവിടെ Lovely വെറും feet. 52 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റേഡിയോ 52. Oh, it's played into the Passando. area. ഇല്ല 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 Abiati gang claims it meeting without any fuss. നീ ഗാങ് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ No, that's been intercepted. Botafogo surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. സ്കൂളിലുള്ള മീറ്റിംഗ് എല്ലാം നടത്താറി. He's beaten the keeper. കൊളാമിന്റെ അണ്ടി. Good crack at it. He's never the type to turn down a chance. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നോ മറ്റേ MXG ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നീ ഒരു 2 മണിക്കൂർ മരിക്കൂലാറോട്. എടാ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അവിടെ നിന്ന് നേരത്തെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. തങ്ക എങ്ങോട്ട് വരണ്ടേ ഇപ്പൊ? കൊളാമി ഊമ്പിച്ചടാ പറ. എവിടെ വരണ്ടേ എവിടെ വരണ്ടേ? അതാ പറഞ്ഞ നീ ഞാൻ പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വന്നാൽ മതി. ആർജെ എവിടെ? മുമ്പേ കേറണം കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം 45 വേഗം സിറ്റി കേട്ടോ. ആർജെ എവിടെ? വേഗം കയറി എടാ ഇന്നോടാ തങ്ക 82. ഇതിന് ഞാൻ 45 പേരാക്കി 3 ഇഞ്ചിലുള്ള ആടാക്കിട്ടില്ല. ഇവരിപ്പോ ഇറങ്ങി ഓടും. ഇതെന്തോ Steven Gerrard, number 7. Cleared away. സ്കൂട്ടറിലായിരുന്നു. Coming on the field. Takes a shot. Kaká. Oh, he'd love to have another go at that. That was so poor. A very decent chance, and the disappointment is all too obvious. ഡബിൾ ഡിഫൻസ് ഇട്ടേ അതാ. പുണ്ടച്ചിമ. ഇവിടെ ഗ്യാങ് ഡ്രസ് ഉണ്ട് ഇതിനുള്ളില്. So Jim, is that the manager telling the forwards that No, they no, must no, no, stay no. forward for now? സ്നൈഡറെ He's concentrating on Very. showing and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. അവിടെ നമ്മുടെ ഗ്യാങ്ങിന്റെ റഷ്യല്ലേ? Sets to shoot. അതെ Tries to get it clear. ലൊക്കേഷൻ Tries from distance. എടാ Now പറ. who's going to be first to this? നീ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നില്ലടാ. Arsenal really don't have a choice now. They just have to throw everything forward Sherlock? and give themselves a chance to. എടാ ഷെയ്ന് ഷെർലോക്ക് പറഞ്ഞ കേൾക്കാമോ? ഇല്ല. Edmilson. പീഡി ഗാരേജ് ഉണ്ടല്ലോ, പീഡി ഗാരേജ്. Snyder knocks it out wide. ഉണ്ട് Can he get on the end of this? മലരടാ. ഞാനിപ്പോ ചത്തേനെ. എന്താടാ ഞാൻ സ്കൂട്ടർ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ താഴെ ഫോണിൽ കൂടെ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു മരത്തിൽ പോസ്റ്റ് അടിച്ച് ചത്തേനെ. ഇപ്പൊ തെറിച്ചങ്ങ് പോയി. എടാ ഗ്യാങ് ഡ്രസ് നമ്പർ എടാ. 1063 ലാസ്റ്റത്തെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ. എടാ ഞാൻ ഈ ഡ്രസ് എങ്ങനെ സേവ് ആക്കി വെക്കുന്നേ? No one deserved to lose. എങ്ങനെ അടിച്ചെങ്കിൽ തോറ്റെങ്കിൽ വാ. എന്ത് ചേഞ്ച്? എടാ സേവ് കറന്റ് ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഉണ്ടോ? അത് നിക്കുക. എന്നിട്ട് പേര് കൊടുക്കണോ? സിനു. ഡ്രസ്സിന്റെ വേറെ ആളിയാ സീരിയസ്. നിങ്ങളെല്ലാരും മറ്റേ